And a man this morning snatched a pistol from a traffic police officer and shot 4 people at the Kisumu bus park. In the shooting spree, 2 people, including a traffic police officer, sustained serious injuries. The man shot the officer when he was chasing after him, before then shooting a tout at the Ahero stage. Another victim, a woman, was shot on her thigh. The man also shot a barber just 20 meters away from a police post at the bus park. Eyewitnesses say the man was shooting those who tried to block his way. He was later cornered by the irate members of the public and lynched next to the Fanana area. He was trying to escape through a hotel. The man was wearing gloves, and some members of the public said he had covered his face. The firearm used has been recovered. He is not known to most of our people around here. He went and snatched a gun from one of the police officers around Kisumu Boys roundabout. Then he escaped with it. Unfortunately, a number of people were injured. We've not known the total number, but we are still following it up. Niliangalia kwa dirisha nikaona wajamaa wanakimbia, mmoja wetu anatupangia, nikamuona nikashindwa ni nini inaendelea. Kidogo kutoka nje kufungua mlango, nikaona mtoto mdogo anapiga huyu. Kidogo akapanda kwangu. Kuangalia akaniwekea pistol. Nikamuuliza shida iko wapi unaniwekea pistol? Hakuongea kitu chochote. Akaingia akakaa kwa kitanda. Sasa vile mimi niliingia na corridor, sikujua chenye kinaendelea. Mwenzangu alikuwa nje. Akaniambia usiingie, na mimi sikuwa na habari. Nikaenda, nikakutana naye anazunguka nyuma ya magari za Translali customer wetu. Sasa vile aliniona na akaniambia nifungulie gate. Akachapa juu risasi. Bila alichapa juu risasi, anataka kuingia kwa mama. Kwa sababu kifungua gate nimemwambia sina. Vile nimzuia kuingia kwa nyumba ya mama, akaenda juu kufuatilia kifunguo. Na mimi vile niona hivyo nikakuja nje. Nikamwambia askari hapa ako ndani, amepanda juu. Sasa askari aningoja kwa mlango hapa. Na mimi sikurudi ndani.